So let us start with today's lecture. Did you receive anything, any PDF about divisions? No, ma'am. I think the setting is going on, and for one division only 100 students are allowed to enter in the class. And so the process of incoming suddenly stops when the number reaches 200. Okay. How many of you are there? All 100 are there? Aniket, Shreya Airekar, Saili, Pallavi, Sonal, Arti. Fine. So let us start with today's lecture. Last time we have discussed about determination of solubility and solubility product on the basis of EMF measurement. Let us today discuss the second application and the application related to real world. That is, what are different types of batteries or cells we use in our daily life and how they are related to electrochemistry. Am I audible? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So I'm sharing the screen. Okay. Is the slide visible? Yes. So this is a very important topic with all practical applications. So what are those practical applications that we'll discuss today? That is of electrochemistry. And particularly we'll discuss dye-sensitized cell, DSC, nuclear fuel cell, and lithium-ion battery. Okay. So this is our main topic for today's lecture, dye-sensitized cell and lithium-ion battery. But let us conclude with what are different applications of electrochemistry. See, on the left hand side there are some technology based applications like sensors, corrosion, organic electrosynthesis, industrial electrolysis, energy conversion, and energy storage. So this technology is included in the form of dye-sensitized cell and nuclear fuel cell and lithium-ion battery. The main application nowadays of electrochemistry is electrochemical sensors. Now see, in the days of COVID-19, you all are familiar with oximeter. Most of you must have tried the oxygen level using that oximeter, isn't it? What is that oximeter? It consists of an oxygen sensor. When you put your finger in the oximeter, that sensor senses the oxygen level in your body and displays it on the counter. So that is a type of that is one of the application of electrochemistry. The same thing goes with corrosion. The very first part of electrochemistry started with galvanization. Most of you know that iron is coated by zinc and you say that it is galvanization. लोखंडाच्या बादल्या आता अलीकडे कोणी वापरत नाही. Nowadays plastic is in use everywhere. But in old times, the buckets were coated by zinc. That is called as galvanization. Nowadays there is one more type of coating going on, which is a part of electrochemistry. That is vulcanization, coating of rubber. रबरची जे टायर्स असतात त्याला कोटिंग केलं जातं by specific polymers, and that is known as vulcanization of rubber. And then imitation jewelry.
Imitation jewelry is a sort of coating. स्टीलवर सिल्वरचं कोटिंग देतात किंवा ऑक्सिडाइज कोटिंग देतात. All this part comes under electrochemistry. Now, why coating is done? In order to avoid corrosion. When you keep for a long, you know that nail or any article which is made up of iron starts rusting, and that is in the language of chemistry we call it as corrosion. So this corroded article is of no use if you lose the surface property of that. So to preserve the surface property, each article is coated with a type of second metal which is corrosion resistance, or which protects that article from atmosphere from the action of atmospheric oxygen. And for this reason, electrochemistry plays a very important role. There is a special branch of electrochemistry known as electroplating, and that electroplating is a very good solution for corrosion. That we'll study in the next semester. Okay. Then organic electrosynthesis. Most of the organic reactions require specific temperature, pressure, and 24 hours of time many times. But if you carry on the same reaction as a part of electrosynthesis, then the factors are somewhat optimized. In industry, electrolysis is very important, separation of metals, and many more. So industry has a very good application of electrochemistry. Now, apart from this general applications, what we are discussing here is on the right hand side applications. See what is there. There is a car, HEV, EV, electrical vehicle. Okay, UPS, then bike, e-bike, then medical instrument, power tools like robo, or then laptops, tablet PCs, smartphones, and ordinary phones. Why these all goods are placed in one slide or in one picture? The reason behind this is, if you go from 1 to 3 like this, then these are consumer applications. Consumer means the things we buy. And these are industrial applications. From consumer to industrial applications, the applications of electrochemistry in the form of battery or in the form of cell are very important, or it is unavoidable part of our day-to-day life. Okay, and for this reason, the focus of our today's lecture is on this particular cell or battery. Okay, so that is the objective of today's lecture. Let us start with dye-sensitized solar cell. I think you know this solar cell. Everybody knows this panel. Okay, and then this is sunlight falls on panel. There is jumping of photon, which or electron and hole transfer, which results in generation of solar energy, which lights a lamp in our houses. Or this is a very traditional method. See, I have written it. Traditional types are based on 2 types of silicon sandwiched together. This solar cell, this is a general phenomenon of conversion of solar energy into electrical energy, and the device used is known as solar cell. In ancient times, or in traditional solar cells, what is done is a sandwich semiconductor is used, which is N-type and P-type semiconductor plates are here. Based on using photons to separate charges as electron and hole pair, the sunlight when falls on this N-type and P-type semiconductors, there is formation of electron hole pair, and this electron hole pair formation results in generation of electron, and these electrons are circulated in the circuit. That is formation or generation of electrical energy. This is N-type semiconductor, P-type semiconductor, and junction. The light falls on the surface, which absorbs a photon from light, which generates electron hole pair, and then the generated electron is circulated through the circuit.
This is the conventional solar cell. Nowadays, this idea of solar cell is somewhat less popular, and the most popular idea is, see, I have written it here, many new types are in the research or production stage. So what are these new types? Let us have a glimpse on that. The very first type is known as dye-sensitized solar cell. In short, it is known as DSSC or only DSC, dye-sensitized cell. It is understood that it is solar cell. So what is this dye-sensitized solar cell? Let me tell you that you are familiar with voltaic cell. What is voltaic cell? Yes? Are you listening to me? What is voltaic cell or what is galvanic cell? Message करू नका, answer करा. Hello? Hello, what is voltaic cell or galvanic cell? कोण देतं उत्तर? प्राजक्ता सबळे. Yes, ma'am. Yes, what is voltaic cell? Which converts chemical energy into electrical energy. Very good. So what is photovoltaic cell? Can you imagine? Yes. What is photovoltaic cell? See, photo means light. Voltaic means conversion of electrical energy into, conversion of chemical energy into electrical energy. Okay. So with the help of light, the reaction which is initiated by light is photovoltaic. Photo means light, a device that can convert sunlight directly into electricity. Okay, sunlight directly into electricity. See, in the on the right hand side diagram, this is the light falling on the cell. There are two electrodes. Okay, and then one electrode. The electrode on left hand side, there is outer glass covering. Then this blue color is some polymer material, and this polymer surface is coated by, see, a nanocrystalline TiO2 coating is there, and this is known as thin film of TiO2. ओके, ज्याला टिटानिया असं सुद्धा म्हटलं जातं, आणि टिटानियाची जी थिन फिल्म असते ती इथे कोट केली जाते. ओके, and this titania or this thin film is mixed with a dye. Dye means a coloring substance. In organic chemistry, there are many dyes which are well known. कोणाला माहितीये? Methylene blue is one dye. Yes, eosine is a dye. अजून कोणाला माहितीये? Okay, so for the timing, you remember that methylene blue is a dye, phenolphthalein is a dye, methyl orange is a dye. Okay, so these dyes, one of such dyes is mixed with this TiO2 while developing the film on the glass surface. Okay, and then it is coupled with second electrode, which is known as counter electrode, and there is in between one electrolyte. Okay, and this light which falls on the dye act as sensitizer, and it initiates a light, a reaction in the TiO2 nanocrystals. And as the reaction is initiated by light, it is known as photoreaction or photovoltaic reaction. As a result of which there is formation of electron hole pair, or the dye undergoes reduction oxidation reaction. Because of reduction, this oxidized part gives electron. Okay, and this electron comes to reduced part, which is transported through this electrode, finally comes again back to the oxidized, and this cycle continues.
and is initiated by light, so the name is photovoltaic cell. As dye is used as sensitizer, the name of the cell is dye sensitized solar cell. Okay. DSCC is a type of photovoltaic cell. This was first created or designed by Michael Gretzel and Oregon in 1991. It is developed by using nanocrystalline TiO2 as photoabsorber. Photoabsorber means the substance which absorbs light. And what is the use of this? This was for the first time used in spacecraft and satellites. Now see, आता तुमच्या मनात प्रश्न आला पाहिजे की आम्ही पण बऱ्याचशा बॅटरीज वापरतो. फोन मध्ये बॅटरी आहे, लॅपटॉप मध्ये बॅटरी आहे, घड्याळात सेल आहे. ओके, टॉर्च मध्ये बॅटरी वापरतो, घड्याळात सेल वापरतो. मग एवढे सगळे सेल वापरत असाल तर आपल्या मनात प्रश्न आला पाहिजे की जो सॅटेलाइट आकाशात राहतो वर्षानुवर्ष, तो कुठल्या पद्धतीवर चालतो? तर नॅचरली तो सोलर सेल्सवर चालतो. आणि त्याचे जे सोलर सेल असतात ते काय रिचार्जेबल नसतात. मग त्याच्या ठिकाणी अशा पद्धतीचे डाय सेन्सिटाइज सोलर सेल्स वापरले जातात. आणि हे जे डाय सेन्सिटाइज सोलर सेल्स आहेत, म्हणून इथे मी म्हटले बघा, दिस वॉज फर्स्ट यूज इन स्पेसक्राफ्ट अँड सॅटेलाइट. या इथनं त्याच्यामध्ये या पद्धतीचे सेल वापरायला सुरुवात झाली. बट देर आर सर्टन लिमिटेशन्स. ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ ऍडव्हान्टेज they were used, low manufacturing cost and works in low light conditions also. सध्या पावसाचे दिवस आहेत, ऊन नाही पडलं की सोलरचं पाणी गरम होत नाही. पण जेव्हा तो सॅटेलाइट आकाशात असतो किंवा स्पेसक्राफ्ट आकाशात असतो तेव्हा तो ढगांच्या वर असतो, त्याला थोडाफार जो प्रकाश मिळतो त्याच्यामध्ये हे सेल रिचार्ज होऊ शकतात. आणि हे त्याचे ऍडव्हान्टेजेस आहेत की एकदा बसवला की त्याला काही प्रॉब्लेम येत नाही आणि इट वर्क्स फॉर इयर्स. So low manufacturing cost and work under light conditions. But the disadvantage are more. The organic dyes are easily going bad. You see, मगाशी मी तुम्हाला नाव सांगितलं की त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक डाय वापरली जाते. सगळ्यात महत्वाची डाय कुठली वापरली जाते तर ऑरेंज कलर रेड कलरची इओसिन नावाची डाय तिथे वापरली जाते. ओके, ही इओसिन डाय जी आहे ही जर लॉंग एक्सपोज केलं तुम्ही लाईटला तर त्याचा कलर निघून जातो. म्हणजे त्याचा जो रेड कलर असतो इट बिकम्स स्लाइटली, द कलर फेड्स अँड फायनली इट बिकम्स व्हाईट. अँड व्हेन अ सबस्टन्स बिकम्स व्हाईट, it is no more of use for light reactions or photo reactions. Why? Because it absorbs light only if it is colored. Visible radiation चे कलर absorb करण्यासाठी त्याला कलर असला पाहिजे. तो जर कलर निघून गेला तर त्याचा काही उपयोग होत नाही. आणि सगळ्या प्रकारचे ऑर्गॅनिक डाईज जे आहेत हे रिपीटेड यूज नंतर ते फेड होतात आणि त्यांचा फारसा उपयोग होत नाही. This is the main advantage of this dye sensitized solar cell. Then the liquid which is used as electrolyte dried up. मगाशी मी तुम्हाला मागच्या डायग्राम मध्ये दाखवलं की this is the electrolyte which is liquid used, and on prolonged exposure to sunlight naturally this liquid will dry up, and once the liquid is dry up there will be no electrolyte in the cell available for the reaction. Then the dye behind the photoelectrode cannot capture the large quantity of sunlight. जेवढा पोर्शन एक्सपोज होईल सनलाइटला तेवढा सनलाइट कॅप्चर करतो. जो खाली झाकला जातो त्याला सनलाइट मिळत नाही आणि तिथे रिएक्शन होत नाही. दॅट मीन्स दॅट रिड्युसेस द इफिशियन्सी ऑफ द डाय सेन्सिटाइज सोलर सेल. बट स्टिल रिमेंबर दॅट डाय सेन्सिटाइज सोलर सेल्स आर ऑफ व्हेरी मच यूज इन प्रॅक्टिस. ओके, so this is about dye sensitized solar cell. Then comes, आता तुम्हाला दुसरा प्रश्न आला पाहिजे मनात की अजून मी मोबाईलच्या बॅटरीकडे किंवा लॅपटॉपच्या बॅटरीकडे आलेली नाही. मी आता दुसरा सेल कुठला सुरू केला तर न्यूक्लिअर फ्युएल सेल. फ्युएल सेल मीन्स ऍट अ बर्निंग ऑफ फ्युएल द सेल प्रोड्युसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज अ व्हेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ फ्युएल सेल. Nuclear fuel cell naturally uses nuclear fuel. So what is nuclear fuel? See, this is also known as atomic battery. What is atomic battery? An atomic battery or nuclear battery or radioisotope battery or radioisotope generator is a device which uses energy from the decay of radioactive isotope to generate electricity. You know that radioactive isotope decays and it produces alpha, beta or gamma particle. Okay,
and is the energy which is produced when this decay is going on is converted into electrical energy. That is the function of atomic battery or nuclear fuel cell. Okay, that is the function of, or that is the working principle of nuclear fuel cell, that the decay of radioactive isotope is used to generate electricity. This is what happens in nuclear reactors. बघा, तुम्हाला माहिती आहे आपल्याकडे atomic energy centers आहेत. कुठे कुठे आहेत? Can anybody tell me where are the atomic energy centers in India? महाराष्ट्रात कुठे? Yes, तारापूर. Very good. अजून? कल्पक्कम आहे, थुंबा आहे का? Yes. Yesterday it was birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam. ओके, त्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा सुरुवात कुठे केली होती? तर ॲटॉमिक रिएक्टर्सवर किंवा न्यूक्लियर रिएक्टर्सवर काम करायला सुरुवात केली होती. वन सच रिएक्टर इज वर्किंग इन महाराष्ट्र ऑल्सो. कुठे? ॲटॉमिक एनर्जी स्टेशन महाराष्ट्रातलं. मगाशी नाव सांगितलं, कोणी सांगितलं मगाशी नाव? तारापूर. तारापूर. व्हेरी गुड. ओके, दॅट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉम्बे. सो गुजरात मध्ये आहेत आणि साऊथ मध्ये बरेचसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स आहेत. तर यांचं या न्यूक्लियर रिएक्टर्स मध्ये काय केलं जातं? लाईक न्यूक्लियर रिएक्टर्स, they generate electricity from nuclear energy, but differ in that they do not use a chain reaction. न्यूक्लियर रिएक्टर्स मध्ये काय केलं जातं? तर चेन रिएक्शन वापरले जाते, ज्याला आपण फिशन रिएक्शन म्हणतो. And at the expense of fission reaction, electrical energy is generated. That is what nuclear reactors is about. But in nuclear fuel cell, this type of chain reaction is not used because this type of chain reaction requires a control. आणि जेव्हा तुम्ही याचा वापर कुठे करतो ते कळेल, तेव्हा तुम्हाला कंट्रोल करता येणं किती महत्वाचं आहे ते समजेल. Although commonly called as batteries, they are technically non-electrochemical and cannot be charged or recharged. बघा, आपण याला बॅटरी म्हटली. बॅटरीला आपण आतापर्यंत काय म्हणत होतो? की बॅटरी ही चार्ज होते, वापरली गेली की डिस्चार्ज होते, डिस्चार्ज झाली की आपण त्याला परत काय करतो? रिचार्ज करतो. रिमेंबर, न्यूक्लियर फ्युएल सेल्स वन्स यूज कॅनॉट बी रिचार्ज, अँड फॉर दिस रिझन दीज आर कॉल्ड एज सेल्स, नॉट बॅटरी. तरी पण आपण त्याला काय म्हटलंय मगाशी? ॲटॉमिक बॅटरी म्हटलेलं आहे. ओके, आता इथे मी काही एक्झाम्पल्स इथे लिहिले बघा. इन कंपॅरिझन दे आर व्हेरी कॉस्टली. मगाशीचा जो डायसेन्सिटाइज सेल मी तुम्हाला सांगितला किंवा सोलर सेल मी जो तुम्हाला सांगितला, त्या कंपॅरिझन मध्ये न्यूक्लियर फ्युएल सेल्स आर व्हेरी कॉस्टली, बट देर आर सर्टन ऍडव्हान्टेज दॅट इट हॅव अन एक्स्ट्रीमली लॉंग लाईफ. एक्स्ट्रीमली लॉंग लाईफ म्हणजे काय? जोपर्यंत आयसोटोप रेडिएशन्स देतो आहे तोपर्यंत तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करू शकतो. ओके, आणि रेडिओ आयसोटोप जो ज्याला आपण म्हणतो, त्या रेडिओ आयसोटोपचं लाईफ आहे साधारणतः 1600-1700 वर्ष असतं. त्याच्यामुळे तेवढे वर्ष तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करू शकतो. ओके, एक्स्ट्रीमली लॉंग लाईफ अँड हाय एनर्जी डेन्सिटी, अँड सो दे आर मेनली युज्ड ॲज पॉवर सोर्सेस फॉर इक्विपमेंट दॅट मस्ट ऑपरेट अनअटेंडेड फॉर लॉंग पिरियड ऑफ टाइम. अनअटेंडेड म्हणजे काय? आपल्याला माहितीये, घड्याळाचा सेल संपला 1 वर्षाने की आपल्याला त्याला बदलायला लागतो. बॅटरीचा सेल संपला की आपण काय करतो? तो बदलतो. तसं जर समजा तुम्हाला एक सॅटेलाइट तुम्ही आकाशात सोडलेला आहे आणि त्याचा सेल बदलायचा आहे, तर शक्य आहे का तिथे जाऊन सेल बदलणं? कॅन यू इमॅजिन दिस? की शुभमला सांगितलंय तू आपला हा सेल घे आणि जा बाबा तो सॅटेलाइटचा सेल बदलू नये. इज इट पॉसिबल? No, it is not possible. And for this reason, such type of spacecraft or satellites are equipped with solar cells, nuclear fuel cells. Okay, and spacecraft, pacemakers, underwater systems, and automated scientific stations in remote parts of the world. सगळ्यांना अंटार्क्टिकावरचं सायन्स स्टेशन किंवा स्पेस स्टेशन माहितीये. तर अशा ठिकाणी बॅटरी जी लागते तिथे साधारणतः या न्यूक्लियर फ्युएल सेलचा वापर केला जातो. शेजारी मी चित्र एक काढले बघा. रेडिओ आयसोटोप पॉवर कार्डियाक पेसमेकर.
पेसमेकर साधारणतः ज्यांचं हार्ट कमकुवत झालेलं आहे, ज्यांना कार्डियाक प्रॉब्लेम आहे, त्यांना पल्स साठी पेसमेकर हा वापरला जातो. आणि या पेसमेकर मध्ये काय असतं तर इथे बघा, सगळ्यात सेंटरला जो काळा पार्ट वापरलेला आहे, ज्याला फ्युएल कॅप्सूल म्हटलेलं, या फ्युएल कॅप्सूल मध्ये काय घेतलंय, प्लुटोनियम 238 घेतलेला आहे. आणि हा प्लुटोनियम 238 काय करतो तर रेडिएशन्स देतो. आणि त्या रेडिएशन्स याला बऱ्याचशा गोष्टी केलेल्या असतात, पण या रेडिएशन्समुळे तिथे पल्स जनरेट होतो. आणि तो जनरेट झालेला पल्स हा इलेक्ट्रोड आहे बघा, आणि हा जो जनरेट झालेला पल्स असतो तो तुमच्या हृदयाला ठोके देण्यास मदत करतो. आणि ही छोटीशी चिप त्या माणसाच्या पेसमेकर मधून शरीरामध्ये बसवली जाते. साधारणतः खांद्याच्या जवळपास ती बसवतात, आणि त्याच्यामुळे त्याचे हार्टचं फंक्शनिंग प्रॉपर होण्यासाठी उपयोग होतो. ज्याच्यामध्ये फ्युएल म्हणून काय वापरलंय, PU-238. त्याचं वजन किती आहे, 300 ग्रॅम. ओके. आणि लाईफ टाइम किती आहे, 10 इयर्स मिनिमम. किती वर्ष चालू शकतो एकदा पेसमेकर बसवला तर तो 10 वर्ष चालू शकतो. साईज और डायमेन्शन, नो डायमेन्शन्स, इट शुड नॉट बी एक्सीड 6 सेंटीमीटर. बघा 6 सेंटीमीटरची ती चिप असते जी शरीरात बसवली जाते. त्याच्यामध्ये हा न्यूक्लिअर सेल वापरलेला असतो. दुसरी एक गोष्ट मी इथे एक छोटस चित्र एक दिलेलं आहे बघा, ज्याच्यावर लिहिलंय न्यूक्लिअर फ्युएल सेल. दिस इज अ व्हेरी डेंजरस फ्युएल सेल. इट इज व्हेरी हझार्डस और एक्सप्लोजिव्ह. बघा याचे पॅरामीटर्स इथे लिहिले. टाइप ऑफ न्यूक्लिअर फ्युएल सेल इज युरोनियम प्लुटोनियम नायट्राइड. कुठला त्याच्यामध्ये कंपाऊंड किंवा फ्युएल वापरलाय, युरोनियम अँड प्लुटोनियम नायट्राइड. Then geometry of the cell, it is cylindrical, one dimensional. Then material structure stainless steel चा बनवलेला आहे. कूलंट वापरला लेड अँड बिस्मथ. डायमीटर ऑफ पिन सेल 1.134 सेंटीमीटर. नाउ सी, डायमीटर ऑफ पिन सेल म्हणजे काय तर हा जो सिलेंड्रिकल सेल आहे याच्यामध्ये हे जे टर्मिनल जोडले आहेत त्याच्यामध्ये एक सेंट्रल सेल असतो ज्याला पिन सेल म्हटलं जातं, ज्याच्यामध्ये फक्त हा फ्युएल असतो. ओके. तिथे फक्त हा फ्युएल एका रॉड मध्ये भरलेला असतो युरेनियम आणि प्लुटोनियमचा. आणि बाकीचे जे आहेत क्लॅडिंग थिकनेस म्हटलंय बघा, तर हा जो क्लॅडिंग थिकनेस आहे तर हा मेन सेल इट इज सराउंडेड बाय सेव्हरल सिलेंड्रिकल सेल्स, ज्याच्यामध्ये हा लेड बिस्मथ भरलेला असतो आणि ज्याचा थिकनेस हा एवढा असतो. आणि असे नंबर ऑफ क्लॅडिंग त्याच्या भोवतीने गुंडाळलेले असतात. क्लॅडिंग म्हणजे काय तर तुम्हाला माहिती आहे युरेनियम आणि प्लुटोनियम बोथ आर रेडिओ ऍक्टिव्ह अँड दे एमिट रेडिएशन्स अल्फा, बीटा अँड gamma radiations, and these radiations are responsible for conversion of nuclear energy into electrical energy. Okay, but there is a possibility that when the radiations come out they may penetrate into the surrounding atmosphere and it may cause hazard. आणि मग ते बाहेर पडू नये म्हणून काय केलेलं असतं तर त्याच्यामध्ये त्याला सगळ्या बाजूनी याचं सपोर्टिंग किंवा क्लॅडिंग केलेलं असतं सो दॅट नो रेडिएशन्स कॅन बी लिक्ड आउट ऑफ दिस पर्टिक्युलर सेल. ओके. आणि बघा टेम्परेचर ऍव्हरेज किती आहे, 1183 केल्विन एवढा टेम्परेचर तो देतो. याचा व्हॉल्यूम फ्रॅक्शन फ्युएल किती असतो तर 61%, स्ट्रक्चर असतं 19% आणि कूलंट असतात 18 to 19%. म्हणजे साधारणतः 60% फ्युएल वापरलं जातं आणि फक्त 19% कूलंट असतात, जेणेकरून हे जे हाय टेम्परेचर आहे ते हाय टेम्परेचर आपण बेअर करू शकू. तर सच टाइप ऑफ सेल्स आर युज्ड इन पेसमेकर्स और अंडर वॉटर सिस्टम्स. रिमेंबर, सच टाइप ऑफ न्यूक्लिअर सेल्स याचं कुठेही आपण स्पेसिफिक सांगू शकत नाही. पेसमेकरचं वगैरे सांगू शकतो, याच्यामध्ये कुठला वापरला आहे किंवा काय हे टॉप सिक्रेट असतात. दीज आर व्हेरी कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन अँड सो यू विल नॉट गेट information anywhere about fixed information anywhere about this. Only what you have to remember is these are nuclear fuel cells and used in spacecraft pacemakers because they are extremely long life. They are used in such type of instruments. Okay, so this is a very new topic for you, that is nuclear fuel cell.
न्यूक्लिअर रिएक्टर तुम्ही शिकलेला आहात, पण न्यूक्लिअर फ्युएल सेल थोडासा तुम्हाला माहिती असला पाहिजे, वेअर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. फाईन, इज दॅट ओके? येस, पुढे जायचं. काय झालं, बरीच मुलं सारखीच जातात, जा ये करतात. व्हॉट इज द रिझन? Okay, so this is nuclear fuel cell. Now let us move to the next type. In nuclear fuel cells, मग आता हे एवढे मोठेच असतात का? तर नाही. There are micro batteries also. See, the name is micro batteries. Nuclear engineers have explored the possibility of producing minuscule batteries which exploits radioactive nuclei of substances such as polonium, curium to produce electrical energy. छोटे छोटे जसे आपल्या घड्याळमध्ये वगैरे असतात तसे न्यूक्लिअरचे पण छोटे छोटे सेल्स केले जातात, ज्याला मायक्रो बॅटरीज म्हणतात. ज्याच्यामध्ये पोलोनियम, क्युरियम सारखे सबस्टन्सेस, रेडिओ सबस्टन्सेस वापरले जातात, ज्याला बीटा फोटोवोल्टाइक सेल किंवा गॅमा फोटोवोल्टाइक सेल असं म्हटलं जातं. बीटा फोटोवोल्टाइक सेल generates energy from beta particle emitted from the fuel. Then gamma generates energy from gamma particle emitted, and so on. For example, an oscillating cantilever beam that is capable of consistent periodic oscillations over very long time period without the need of refueling. This cantilever is capable of radio frequency transmission, allowing MEMS device to communicate with one another wirelessly. For wireless communications, see, particularly खाणीमध्ये वगैरे काम करणारे जे असतात किंवा रेडिओ सिग्नल्स जे असतात, तर त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीच्या बॅटरीज वापरल्या जातात, जिथे कॅन्टिलिव्हर म्हणजे साधारणतः उंच याच्यावर अशा पद्धतीचे बीम तयार केलेले असतात, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सिग्नलिंगचं काम सोपं जातं. ओके. तिसरा प्रकार काय, तर these micro batteries are very light and deliver enough energy to function as power supply for use of MEMS device and further for supply of nano devices. So very heavy nuclear cells are used in spacecraft or satellites. Medium range are used for electrical energy generation as reactors, and micro batteries are used for some common purposes for signaling and all. So this is about nuclear fuel cells. Fine. And the last type of battery is lithium ion battery. सगळ्यात शेवटी घेतली मी, सगळ्यांना माहिती आहे. काय माहिती आहे? आता सध्या मला वाटतं 2020 चे नोबेल प्राइज डिक्लेअर झालेले आहेत. केमिस्ट्रीचं नोबेल प्राइज मिळाले DNA RNA स्ट्रक्चर साठी. जेव्हा 2019 नोबेल प्राइज डिक्लेअर झालं होतं केमिस्ट्रीचं, that Nobel Prize in Chemistry was given to Goodenough Whittingham for the development of lithium-ion batteries. आणि साधारणतः 2019ला जेव्हा हे मिळालं तेव्हा त्याच्या मागे 30 ते 50 वर्ष लिथियम आयन बॅटरीचा अभ्यास सुरू झालेला होता, आणि त्याचं नोबेल प्राइज गेल्या वर्षी डिक्लेअर झालं लिथियम आयन बॅटरीला. लिथियम आयन बॅटरी which is abbreviated as LIB is a type of rechargeable battery. सी, सगळ्यांनी या टाईपची बॅटरी बघितलेली आहे. फोनची बॅटरी फॉर एक्झाम्पल इज दिस टाइप ऑफ बॅटरी. सगळ्यात पहिल्यांदा नोकिया कंपनीने त्याचा यूज सुरू केला, आणि मग सोनी, तोशिबा सगळ्या कंपन्यांनी त्याचा वापर करायला सुरुवात केली. लिथियम आयन बॅटरीज आर कॉमनली यूज फॉर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इलेक्ट्रिक व्हेकल्स अँड आर ग्रोइंग इन पॉप्युलरिटी फॉर मिलिटरी अँड एरोस्पेस ऍप्लिकेशन्स. सगळ्यांना याचा यूज माहिती आहे. आपण जो रिस्ट वॉच मध्ये सेल वापरतो, कॉम्प्युटर मध्ये, सॉरी, लॅपटॉप मध्ये जो जी बॅटरी वापरली जाते, किंवा फोन मध्ये जी बॅटरी वापरली जाते, ऑल दीज आर अ टाइप ऑफ लिथियम बॅटरीज ओनली. ओके. आणि त्याचा यूज दिवसेंदिवस वाढतोय, की समजा आता तुमच्याकडे फोन नसता किंवा माझ्याकडे लॅपटॉप नसता, तर तो आपण हा लेक्चर कम्युनिकेट करू शकलो नसतो. आणि म्हणून याला म्हटलं जातं पोर्टेबल lithium ion battery or portable comfort.
Okay, the reason is its use is very vast, and because of this vast use the technology is growing day by day. Okay, so in इलेक्ट्रिक व्हेकल्स नावडेज तुम्ही बघितलं असेल इलेक्ट्रिक कार सगळ्यामध्ये आता या बॅटरीचा वापर व्हायला सुरुवात झालेली आहे. व्हॉट इज लिथियम आयन बॅटरी? बघा उजव्या बाजूला मी चार्ज आणि डिस्चार्जचं इथे मेकॅनिझम लिहिलेलं आहे. हा जो कॅथोड आहे दिस कॅथोड कन्सिस्ट ऑफ लिथियम मेटल ऑक्साइड. ग्रीन कलरचं दिसतंय ते लिथियम मेटल ऑक्साइड आहे. ओके, आणि उजव्या बाजूला जो आहे एनोड, या एनोड मध्ये लिथियम मेटल कार्बन मध्ये डीप केलेला किंवा कार्बन मध्ये इनकॉर्पोरेट केलेला आहे, ज्याला इंटरकॅलेशन म्हणतात. बिकॉज ऑफ इंटरकॅलेशन these red are lithium particles and these hexagonal rings are carbon, ज्याला ग्राफाइट म्हटलं जातं. या ग्राफाइट मध्ये लिथियम इंटरकॅलेट केलाय. बघा दिसतोय लिथियम आयन. आणि जेव्हा बॅटरी डिस्चार्ज होते तेव्हा डिस्चार्ज होताना हा लिथियम ऑक्साइड कडून लिथियम, बघा इलेक्ट्रॉन आला इकडनं, इलेक्ट्रॉन मधून इलेक्ट्रॉन दिला लिथियम आयन, या पद्धतीने गेला. आणि या दोघांमध्ये हा जो सेपरेटर आहे याच्यामध्ये छोटासा इलेक्ट्रोलाइट असतो, तो पण सॉलिडच असतो. आणि या लिथियम आयनच्या ट्रान्सफरमुळे इथे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होते, आणि दिस इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हॉट इज कॉल्ड एज करंट. ओके, वेन चार्जिंग उलटी प्रोसेस होते, लिथियम डाव्या बाजूकडून उजव्या बाजूकडे जातो आणि इकडे तो इलेक्ट्रॉन घेतो आणि लिथियम म्हणून थांबतो. इथे येताना लिथियम आयन्स इकडे येतात आणि इथनं इलेक्ट्रॉन बाहेर जातात. एनर्जी डेन्सिटी किती एनर्जी तो प्रोड्यूस करतो? साधारणतः 250 to 693 वॅट्स पर आवर पर लिटर. सेल व्होल्टेज जनरेट होतं 3.6 to 3.7 to 3.8. Nowadays this technology is somewhat modernized, that I'll discuss later. Then the discharge rate is 0.35% to 2.5%, and because of this discharge rate the battery is very popular. म्हणजे पूर्वी जर बघितलं असेल तर मोबाईलची बॅटरी खूप लवकर संपायची. अलीकडे असं आहे की साधारणतः 24 तास चालेल, 28 तास चालेल अशी बॅटरी तयार केली जाते. याचं कारण काय? द टेक्नॉलॉजी इज रिवाइज्ड और इम्प्रूव्ड डे बाय डे. And now instead of lithium ions, different types of graphites are also used. Okay, and that graphite, तुम्हाला माहिती आहे कार्बन हा नॉन कंडक्टर आहे, but if you use graphite in the form of sheets and if some ions are mixed into graphite, then it acts as electrode, and therefore the technology is improving. But what is basic is there is one anode, there is one cathode, there is one electrolyte, and there is transfer of electron. That means basic electrochemistry is there. And for this reason, these three types of cells are included or discussed in your syllabus, so that बऱ्याच मुलांना प्रश्न पडला असेल की एवढे मोठे मोठे डेरिवेशन केले, व्हॉट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ दोज डेरिवेशन्स? सगळ्यात सोपं काय की माझी बॅटरी संपली, मी बदलतो. दिस इज अवर थिंकिंग. बट इफ यू थिंक क्रिटिकली, इफ यू थिंक वाइजली, बॅटरी का संपली, त्याच्यामध्ये नक्की काय होतं, तर आपल्याकडे थिंकिंग प्रोसेस सुरू व्हायला सुरुवात होते. अँड देन वी कॅन गो फॉर सच टाइप ऑफ वर्क इन फ्युचर. And that is why basic electrochemistry is very important. Okay, any questions you can ask me? Yes, the topic is open for discussion. कोणाकोणाला चर्चा करायची त्यांनी सगळ्यांनी सुरू करा. मॅम वर्किंग सांगता का परत लिथियम आयन बॅटरीचं? हा, आता लिथियम आयन बॅटरी मध्ये काय असतं की, एक मिनिट, I'll come back to that slide. मॅम चार्ज ट्रान्सफर कसं झाला ते सांगा फक्त. हे बघा, हा चार्जिंगची प्रोसेस आहे. दिसतोय डायग्राम सगळ्यांना?
ओके, डायग्राम दिसते का सगळ्यांना? दिसते हा, दिसते. दिसते. इलेक्ट्रोड काय दिसला? डाव्या बाजूला काय? लिथियम मेटल ऑक्साईड आहे आणि उजव्या बाजूला काय? लिथियम मेटल इन कार्बन आहे. ओके, म्हणजे इथे ऍनोड आहे. ऍनोडला काय होणार? ऑक्सिडेशन होणार, बरोबर आहे. ऑक्सिडेशन झालं की इथे जो लिथियम मेटल होता त्याचा काय फॉर्म झाला? लिथियम आयन फॉर्म झाला. ओके, म्हणजे त्याने इलेक्ट्रॉन दिले, दिसता इथे. हे इलेक्ट्रॉन बाहेर जात आहे आणि त्याच्यामुळे ऍनोडला काय आला? निगेटिव्ह चार्ज आला. ओके, you can see these electrons Yes, gives ma'am. negative charge to this anode. आणि मग इथे जे लिथियम आयन होते ते कुठे आले? एनोड करून कॅथोड कडे आले. आता हे रेड कलर इथे आला. या रेड कलरला काय झालं? बाहेर ना एनोडला जे इलेक्ट्रॉन आले होते ते इकडे परत कॅथोडला आले आणि कॅथोडला आलेले इलेक्ट्रॉन लिथियमने घेतले. म्हणजे इथे परत काय तयार झाला? लिथियम तयार झाला. ओके, हे केव्हा झालं? डिस्चार्ज करताना. म्हणजे त्याने इलेक्ट्रॉन दिले, करंट जनरेट झाला. आता चार्जिंग होताना काय होतं? चार्जिंग होताना आपण बाहेरून त्याला इलेक्ट्रिसिटी देतो. त्याने इलेक्ट्रिसिटी दिली की आता इलेक्ट्रॉन काय होणार? इकडचे लिथियम आयन इकडे येणार, कारण चार्जिंग देताना इकडनं इलेक्ट्रॉन निघाले आणि ते एनोडला आले. म्हणजे एनोडला आता हा निगेटिव्ह चार्ज आला. इकडचे लिथियम आयन तो निगेटिव्ह चार्ज घेतला आणि लिथियम आयन परत जागेवर जाऊन बसले लिथियम मेटल म्हणून. म्हणजे चार्ज होताना तो लिथियम मेटल म्हणून बसला, डिस्चार्ज होताना त्याने लिथियम आयन तयार केला आणि इलेक्ट्रॉन दिला. कळलं? बघा, चार्जिंग Yes, ma'am. करताना त्याने काय केलं? लिथियम आयनने इलेक्ट्रॉन घेतला. हा इलेक्ट्रॉन कुठून आला? बाहेरून आला आणि त्याचा लिथियम मेटल तयार झाला, बरोबर आहे. आणि डिस्चार्ज होताना या लिथियम मेटलने काय केलं? लिथियम आयन तयार केला आणि इलेक्ट्रॉन दिला. ओके, सो दिस इज द सिंपल मेकॅनिझम ऑफ लिथियम आयन बॅटरी. मग बऱ्याचदा काय होतं की लिथियम आयन रिपीटेड यूज नंतर, तुम्ही कधीतरी ऐकलं असेल बघा की मोबाईलच्या बॅटरीचा स्फोट झाला, तर हा जो लिथियम तयार होतो, या लिथियमची इथे क्रिस्टल ग्रो व्हायला सुरुवात होती आणि क्रिस्टल ग्रो झाले की ती हे जे सेपरेशन आहे हे तोडतात आणि हे सेपरेशन तोडून तो पलीकडे घुसला की तो ते सर्किट ब्रेक करतो आणि सर्किट ब्रेक झाल्यामुळे ती बॅटरीचा स्फोट होतो. पण हे रिपीटेड चार्जिंग नंतर ही शक्यता असते, लगेच ते होत नाही. ओके, इज दॅट क्लिअर? Yes, ma'am. ओके, अजून कोणाला शंका? मॅडम, हा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल मध्ये विथ ट्रान्सपरन्स आहे ना, हा, त्यात रिव्हर्सिबल टू अनायनला कोणते इलेक्ट्रोलाइट घेतात? आता रिव्हर्सिबल टू अनायन. अनायन, हा. अनायन तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांग. अनायनचं एक मिनिट, AgCl आपण घेतो अनायनला. अनायनला AgCl नाही घेत आपण. आपण काय घेतो? सेल घेतो, AgCl. हा सिल्वर क्लोराइड, मेटल मेटल सॉल्टचा इलेक्ट्रोड घेतो, बरोबर आहे. आणि हा इलेक्ट्रोड कशात डीप करतो? तर अनायन कॉमन असणाऱ्या इलेक्ट्रोलाइट मध्ये. म्हणजे झाला आणि त्याचा इलेक्ट्रोलाइट काय झाला? तर Cl कॉमन असणारा इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे HCl झाला. त्याच्यामुळे आपण सेल लिहिताना काय लिहितो? AgCl आणि इलेक्ट्रोलाइट HCl. हा मग हा इलेक्ट्रोलाइट लिहितो HCl. म्हणजे मग आता कुठला इलेक्ट्रोलाइट घेतला त्याच्यामध्ये आपण Cl कॉमन असणार, Cl कॉमन असणारा म्हणून HCl घेतला. ओके, हा AgCl अँड HCl. हा, ओके, थँक्यू. ओके. अजून कोण? कोणाला अजून शंका? Yes. So in tomorrow's lecture, we'll revise the things. I'll give you assignments and we'll solve some problems and questions also. Okay. उद्या लेक्चरला बसताना कॅल्क्युलेटर, वही, पेन घेऊन बसायचं. आपण सोडवणार प्रॉब्लेम, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सोडवणार. फाईन? Yes or no? No response from students. Why? Yes, ma'am. एकच मुलगी बोलते, बाकीच्यांचं काय?
सो आले का सर? कदम सर, हॅलो. मी तुम्हाला त्या तिन्ही स्लाइड्स पाठवते आणि त्याच्यानंतर आपण त्याच्यावर टेस्ट वगैरे घेऊया. ओके. हा, तुम्हाला नलगे मॅडमनी बहुधा मेसेज दिला असेल ना टॅलेंट बॅचचा आणि प्रोग्रेसिव्ह बॅचचा. हॅलो. कोणतरी प्रश्न विचारलाय टॅलेंट बॅचची एक्झाम. मला वाटतं सर घेणार आहे ना लेक्चर? हा, मग कोण असतंय? कोण आहे मग? नवीन टाइम टेबल आहे आज? मग कोण असं माहित नाही माझं आता. Okay, so I'm leaving. You be there. Somebody will join after some time. Okay.
हॅलो, गुड आफ्टरनून. आवाज येतोय का माझा सर्वांना? ओके. मागच्या लेक्चरला आपण काय पाहिलेलं? इन प्रिव्हियस लेक्चर व्हॉट वी सी, काय पाहिलेलं? कुठल्या पॉइंट वरती डिस्कस करत होतो आपण लास्ट लेक्चरला? स्किलचं लेक्चर मी घेतलंय तुम्हाला, स्किल ओरिएंटेड. होते का सावंत, काजल सावंत? मागच्या लेक्चरला आपण काय पाहिलं? म्हणजे बर्नर्स पाहिले का स्किल ओरिएंटेड आपण डिस्कशन केलेलं? बर्नरचं पाहिलं. ओके. आणि स्किल पण बघितलं थोडंफार. स्किलचं लेक्चर मला वाटतं त्याच्या अगोदर झालं असेल. हा, बरोबर ना? आणि ती रिव्हिजन घेतली त्या ह्याच्यावरती, थेअरी ऑफ पॅरामेट्रिक अनालिसिस. ओके. आता तुमच्याच क्लासरूम मध्ये टॅलेंट बॅच वगैरे काय केलेलं आहे सर्वांना माहित आहे? टॅलेंट बॅच मध्ये कोण कोण आहे? टॅलेंट बॅच मध्ये कोण आहे त्या सर्वांना आयडिया आलेली आहे का? कोण कोण आहे, त्यांच्यासाठी काय आहे, म्हणजे टेस्ट वगैरे कशी असेल? 2 बॅचेस मध्ये आय थिंक कन्व्हर्जन केलेलं आहे, एक टॅलेंट बॅच आणि एक रिमेनिंग जे आपले स्टुडंट आहेत त्यांच्यासाठी. आता जे टॅलेंट बॅच मध्ये ज्यांना एनरोल केलेलं आहे त्यांच्यासाठी आय थिंक नेक्स्ट वीक मध्ये किंवा मॅडमने तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिले असतील, एक टेस्ट होणार आहे. त्या टेस्टला जशी तुमची आत्ताची एक युनिट टेस्ट झाल्या त्याप्रमाणे एक युनिट टेस्ट होईल, गुगल फॉर्मला टेस्ट तयार केली जाईल. आणि बाकीचे जे कॅन्डिडेट्स आहेत अदर दॅन टॅलेंट बॅच त्यांच्यासाठी सुद्धा आपण असाइनमेंट टाइप मध्ये घेणार आहोत. तुम्ही नोटबुक मध्ये जे तुम्हाला क्वेश्चन दिले जातील ते सॉल्व्ह करायचे आणि ते फोटो आहेत ते अपलोड करायचे. त्याच्यासाठी आपण एक ग्रुप करूयात. त्या ग्रुपला तुम्ही काय कराल, जे तुम्हाला असाइनमेंट वगैरे दिलेले आहे त्या तुम्हाला अपलोड करावे लागतील. आता अजून असं काही नाहीये की टॅलेंट बॅचला वेगळं काही मटेरियल दिलं जाईल आणि जे रेग्युलर स्टुडंट आहेत असं काहीही नाही. आपल्या रेग्युलर मधले स्टुडंट सुद्धा टॅलेंट बॅच पेक्षा चांगला स्कोर करू शकतात, चांगलं नॉलेज मिळवू शकतात. हे फक्त आपल्याला युजीसीचे काही प्रोग्राम्स असतात त्यांना दाखवावं लागतं की बाबा आम्ही टॅलेंट बॅच साठी वेगळं कोचिंग घेतोय, रेग्युलर स्टुडंट साठी वेगळं घेतोय. याच्यासाठी आहे असं काही नाही की काही नाही. काही विद्यार्थ्यांना वाटेल की टॅलेंट साठी काहीतरी वेगळं मटेरियल दिलं जातं आणि रेग्युलर कॅन्डिडेटला वेगळं, असं काहीही नाही. आज सुद्धा मी डिस्कशन फ्लेम फोटोमेट्री वरती करणार नाही. टुडे वी ऑल्सो डिस्कस सम टेक्निक्स रिगार्डिंग केमिस्ट्री स्किल्स. Because of some internet problem, please. Okay. स्क्रीन दिसते सर्वांना? स्क्रीन? हॅलो, नाही सर, दिसत आहे. 2च मिनिट. आवाज येतोय का माझा? हो. ओके. प्रेझेंटेशन मी ओपन करतोय, 2 मिनिट थांबा. इन फ्लेम फोटोमेट्री, can you tell what type of instruments are or what type of block diagram we see? कुठले पार्ट आहेत फ्लेम फोटोमीटर मध्ये? इम्पॉर्टंट पार्ट सांगा मला जरा, काय काय आहेत स्टेप बाय स्टेप. काय काय पाहतो आपण फ्लेम फोटोमेट्री मध्ये? Can anyone tell what are the important part regarding the instrumentation of flame photometer? What type of oxidant we use? खाडे सांगा, राजेश्री खाडे. What type of oxidant we use? What are the oxidant? कुठले ऑक्सिडंट घेतलेले आपण? एखादा ऑक्सिडंट सांगा. तुम्हाला इंटरेस्ट द्यायचे काय मुलं आहेत टॅलेंट बॅचला? हा,
देऊ शकता तुम्ही. बोल. 1-2 मिनिट नलगे मॅडम तुम्हाला टॅलेंट बॅच बद्दल काही इंस्ट्रक्शन देतील, ते जरा फक्त ऐका. तुम्ही इथं बसा, मी इथं बसते. मी जरा बाहेरच्या साईडला जातो, तुम्हाला आवाज जाईल ना, म्हणजे जास्त पण जोरात बोलता येणार नाही. येते का ओके, आवाज येतोय का माझा? एम आय ऑडिबल टू ऑल? टॅलेंट बॅच बद्दल मी कालच्याच लेक्चर मध्ये तुम्हाला सगळे डाऊट्स क्लिअर केले होते. कोणाला काही डाऊट आहे का? परत एकदा मी सांगते की जे टॅलेंट बॅच साठी मी लिस्ट सेंड केलेली आहे 15 मुलांची, तेवढेच मुलं 15 मुलं टॅलेंट बॅच मध्ये असणारे, 15 मुलं प्रोग्रेसिव्ह बॅच मध्ये असणारे. ठीक आहे, तर त्यांच्यासाठीच आपण हे एक्स्ट्रा ऍक्टिव्हिटी रन करतोय, फक्त तेवढ्याच मुलांसाठी. ठीक आहे, आणि बाकीचे जी मुलं इंटरेस्टेड आहेत तर त्यांच्यासाठी आपण कॉमन ग्रुप वरती सुद्धा ते ऍक्टिव्हिटी सेंड करू. पण ही ऍक्टिव्हिटी कोणासाठी आहे? फक्त टॅलेंट बॅच मधले 15 मुलं आणि प्रोग्रेसिव्ह बॅच मधले 15 मुलांसाठी आहे. ठीक आहे, तर काय अडचण आहे का सांगा? सिलेबस पाहिजे ना एक्झामचा. हो, जे ते आता तुमचे व्हॉट्सअप ग्रुप बनवलेले आहेत की नाही, टॅलेंट ग्रुप, टॅलेंट बॅच आणि प्रोग्रेसिव्ह बॅचचे, तर आम्ही त्याच ग्रुप वरती सिलेबस प्रत्येक सब्जेक्टचं सेंड करणार आहोत, ज्याच्यावरती आम्ही टेस्ट ठेवणार आहोत. तेवढं सिलेबस तुम्हाला त्या ग्रुप वरती सेंड करू. ठीक आहे, आणि सोमवारपासून परीक्षा आहे, तर मी आज तुम्हाला नोटीस सुद्धा सेंड करणार आहे टॅलेंट बॅच आणि प्रोग्रेसिव्ह बॅच वरती. ठीक आहे, सिलेबस सुद्धा आम्ही त्याच्यावरती सेंड करू. येस, एनी डाऊट? आणखी काय डाऊट आहे का? 20 मार्काची परीक्षा होणार आहे. टॅलेंट बॅच साठी 10 MCQ असणार आहे. प्रोग्रेसिव्ह बॅच साठी 20 मार्काची आम्ही होम असाइनमेंट देणार आहोत, आणि होम असाइनमेंट वरती जे बेस्ट क्वेश्चन्स आहेत तर ते आम्ही त्या व्हॉट्सअप ग्रुप वरती सेंड करणार आहोत. आणि प्रोग्रेसिव्ह बॅचनी परत ते होम असाइनमेंट सॉल्व्ह करायची आहे, त्याचं PDF तयार करायचं आहे, आणि परत तुम्हाला एक गुगल क्लासरूम दिला जाईल. ठीक आहे, प्रोग्रेसिव्ह बॅच साठी, आणि त्या प्रोग्रेसिव्ह बॅचच्या क्लासरूम वरती ते होम असाइनमेंट सेंड करायची आहे. ठीक आहे, येस. अजून कोणता डाऊट आहे का कोणाला? ठीक आहे, चालेल. काही डाऊट असले तर तुमचे व्हॉट्सअप ग्रुप बनवलेले आहेत, तर त्याच्यावरती तुम्ही विचारू शकता. Okay, I think you getting a idea regarding talent batch and progressive batch. That is what type of activities we do in our regular program or regular schedule. Please don't do imagine like these students are in talent batch, some are progressive batch. These activities are also carried out for whole student also. That is the questions given to talent batch as well as progressive batch, the regular students other than these two batches also, if interested, solve these questions. Now today I focus on a skills regarding some industries as well as day-to-day life while we do in practical in laboratory. I think in this presentation some part we discussed in previous lecture also. Screen दिसते का सर्वांना? Screen? Hello? हो सर, दिसते. ओके, थँक्यू. स्क्रीन दिसत नसेल तर मला सांगा लगेच. Now, next point is the energetic of ionic bond formation. So we have to see whether energy we have to provide. खूपच प्रॉब्लेम येतोय. During the ionic bond formations. Okay. So ionic bond is the attraction between the positive and negative charge. So these are the same thing. I am not going to repeat all this. This is the equation, or this is the formula you have to remember to calculate the
energy required during the formation of the animal. So energy जर calculate करायचं असेल तर हा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवा. And this is called Coulomb's law. This is given by the scientist Coulomb. That's why it is called Coulomb's law. And this formula is E is equal to K into Q1 into Q2 divided by R. Q1 and Q2 guy. Q1 is the cation. How many positive charges are there? Q2 means how many negative charges are there. The positive and negative charges keep there. Plus 1 I, plus 1 I, plus I, minus 1 I, minus 2. And number of positive and negative charges. Okay. The NSL चा example घेतला. NSL मध्ये काय असते? Sodium plus chlorine negative. एक एक charge आहे. So we can say that Q1 is equal to plus 1 and for sodium, Q2 is minus 1 for the chlorine. So you can take Q1 is equal to plus 1. That sodium is एक charge. आता आपल्याला माहित आहे इलेक्ट्रॉनचे चार्ज किती असतो. So charge of single electron is equal to 1.60. हॅलो, आवाज येतोय? So this is the charge. So we have to Yes, sir. स्क्रीन पण दिसते ना? स्क्रीन नाही दिसत आहे. काय टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे, जरा इंटरनेट कनेक्शन मध्ये प्रॉब्लेम येते. हा दिसते सर. Okay, next unit test is on flame photometry, and hence the syllabus regarding for next unit test is half part of flame photometer. Because of this, I explain some basic or important point regarding this second unit test. In introduction of flame photometer, generally we focus on different types of element having different types of color pattern by using flame photometer. Flame photometry is concerned with the measurement of intensity of light emitted when metal is introduced in flame. That is, in this technique, it is most important to measure the intensity of light. Which light? The MCQ is asked in flame photometer, or flame photometry is concerned with intensity of emitted light, intensity of absorbed light, intensity of normal light. Our most correct answer is intensity of emitted light. The element is detected on the basis of wavelength of color, and the quantity of element present is determined by using intensity of color. That is, here wavelength is also most important criteria. I think in previous lecture also we see total consumption burner. In total consumption burner, there is the use of total amount of sample, that is, and because of this there is a merging of spectra or merging of light takes place, and by using total consumption burner we cannot get a good result, and nowadays this technique is cannot be used because of there are some drawbacks. But after total consumption burner, we use a premix or laminar flow burner, and this burner is very useful because of only 5% sample is converted into neutral atoms by using volatilization of solvent. The spectrophotometric technique has proved to be one of the most reliable and easily technique for determination of concentration of sodium, potassium, calcium, and magnesium. Why I repeat this? Because when MCQ is also asked in this fashion, like flame photometry is most useful for identification of elements in. Options are S block element, P block element, D block element, and F block element. Can you tell what is the answer? By using flame photometry, we can identify elements very easily. आणि ऑप्शन आहेत एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आणि एफ ब्लॉक. कुठले आहेत सांगा मला करेक्ट आन्सर. व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर? एस ब्लॉक, because low thermal energy. Flame photometry is named flame emission spectroscopy. Why we called as a flame emission spectroscopy? Because as the element or metal in solid form will dissolve
in a suitable solvent, So this is the first part. that is analyte solution. The maximum energy would be released. After this, Are infinitely close to each other. That is the at R0. जर समजा दोन्ही आटम खूप जवळ आले तर त्याच्यात डिस्टन्स खूप सेम असेल हा पॉइंटला. ओके त्या पॉइंटला after this, we pass the sample by using nebulizer into the flame. Burner have capacity to evaporate the solvent. Now in flame, metal is or analyte contains metal in neutral or atomic forms. By using thermal energy, it goes to ground state to excited state, but because of instability in excited state, it again comes to the ground state, and after coming or changes from excited to ground state, it emits some light or some spectra, and it can be measured in flame photometry. The measurement of these element here in flame photometry provides a high sensitivity, reliability for the determination of element of the first two columns, that is alkali metals and alkaline earth metals. Measurement of these elements is very useful in medicine and agriculture. Flame photometry is also successful in determining the certain transition element like copper, iron, manganese. It is also used in various D block element also, but more it gives good result in D block element. In addition to the determination of metals elements, it can also be applied on non-metal analysis. Can you tell which non-metal? Tell me any for examples of non-metals in periodic table. Sanga patkan. Play 4-5 examples sanga non-metal che. Tell me non-metals in periodic table. Various examples of non-metals in periodic table. अभिलाषा मानदेशी सांगा एखादं नॉन मेटल सांगा मला. मिस्टेक बोला. कार्बन. ओके व्हेरी गुड. अजून दीप्ती जनवडे सांगा एखाद्या नॉन मेटलचं एक्झाम्पल सांगा. नॉन मेटल्स. नायट्रोजन. ओके. मयूर देशमुख टेल मी नॉन मेटल्स इन पिरियोडिक टेबल. मयूर देशमुख. क्लोरीन. Okay, that is you have idea regarding the variety of non-metals. Flame photometry is also successful in determining the certain transition element like copper, iron, manganese, that is 3D, 4D, 5D. Also, some non-metal analysis undergone by using flame photometer. Flame photometry is simple and rapid method for regular determination of element. Very simple method, we can get result in very less time. Now we discuss again. I discussed those candidates are absent in previous lectures. Now, what is the general principle behind the flame photometry? When a liquid sample containing metallic salts, example like here we take example in previous lecture also, sodium chloride is a common salt we dissolve in a water. When liquid sample containing metallic salt Na plus is introduced into the flame. Now we pass this metallic sample in liquid form into the flame. Very complex process are involved in flame photometry. What are the complex process are also we see, that is after passing the sample in flame, there is evaporation of the solvent. Now the metallic sample is present in first Na as Na plus, but because of thermal energy it converted into neutral form. Now sodium is present in Na, only Na, atomic form or neutral form. Because of thermal energy again the sodium is excited. The sodium goes to excited state. See here, the solvent is vaporized. What are the complex process? The solvent is vaporized, leaving behind particle of solid salt.
The solid is vaporized and converted into gaseous state. The gaseous molecules are progressively dissociated to give free neutral atoms or radicals. Now, the metallic salt containing metal are in neutral form. The neutral atoms thus form are excited by the thermal energy of the flame. I think we use the protect. Tell me what type of flames we use. कुठले fuel वापरले आपण for different flames. What type of fuels we use? एखादं fuel सांगा गणेश देशमुख. Tell me fuel and depending upon what type of fuel you use and what is the oxidant, we choose the analyte sample. मला कुठले कुठले फेल वापरले हे सगळं आपल्या मागच्या लेक्चरला झालेलं आहे. मी हे परत रिपीट डिस्कस करतोय कारण आपली टेस्ट यावरती असेल. नेक्स्ट एनालिटिकलची टेस्ट ही फ्लेम फोटोमेट्री वरती असेल आणि त्याचा सिलेबस कुठपर्यंत असणार आहे बर्नर्स जेवढं आपलं मागच्या लेक्चरला झाले लेमिक्स और प्रिमिलर फ्लो बर्नर. सांगा गिरीशा देशमुख फ्युएलची एक्झाम्पल सांगा. व्हॉट टाइप ऑफ फ्युएल्स यू यूज? टाउन गॅस सर. ओके व्हेरी गुड. इज टाउन गॅस काय म्हणजे एक्झाम्पल सुद्धा सांगितलं. टाउन गॅसचं कॉम्पोजिशन काय आहे? टाउन इज नथिंग बट कोल. टाउन गॅस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोल गॅस. Then next fuel we use propane, butane, acetylene, then nitrous oxide, and oxidant is, I think we use only two oxidants, that is air and oxygen. The excited flame. हाँ बोला. Oh, okay, nitrous oxide. Very good. The excited atoms quickly emit photons and return to lower energy state. That is, because of this flame energy or thermal energy, the metal in atomic or neutral form goes to excited state by emitting photons. Goes to excited state, but because of instability, the excited atoms are not stable at room temperature. Because of instability, it again comes to ground state, and this conversion, excited to ground, it emits some photons, and this emitted photons we record in flame photometer. This is also I explained previously. Ions in solution, that is, it is analyte sample. Then aspiration, we pass the sample by using nebulizer. In schematic representation, we see nebulizer. After passing the sample into the flame, that is solid in liquid, aerosol, or solid in gas. Aerosol means solid in gas. What happens after passing the sample? There is evaporation of total solvent takes place, and now our sample is present in solid or directly converted into gaseous form. Now our element is in gaseous form. There is vaporization takes place. Now molecule, see here, this is molecule, neutral, thermal dissociation. Suppose in valence shell of our analyte sample or metal contains one electron. Because of this thermal energy of flame, this valence electron, see here, this valence electron in this electron in valence shell, because of the heat energy absorbed, it goes to excitation takes place. Now in this dark spot on valence, but now this dark spot or electron or photons are outside the valence shell. Energy emitted in the form of light. Now because to achieve this stability, it emits a light, and we record this light in flame photometer. These are the some equation. E2 and E1 are the energies of ground and excited state. H nu is the Planck constant, nu is the frequency. As we have better idea about nu is equal to velocity of light divided by wavelength. By placing these equations in main equation, E2 minus E1, that is delta E is equal to H nu, we comes to the final answer. Calculation of wavelength is equal to lambda is equal to Hc upon E2 minus E1, where E2 is the wavelength of excited state, energy of excited state, and E1 is the ground state.
This formula is also asked in multiple choice question for next unit test. Or what is the significance of for lambda? Why we calculate this? Because different elements show the different types of wavelength. That is, sodium shows, what is the wavelength of sodium? 289 nanometer. Again, the similar equation is useful for the calculation of wavelength. These are some schematic representation. Liquid sample containing element aspirated into the flame. Liquid sample containing element we pass into the flame. Formation of liquid droplets. Then evaporation. Then this ratio comes to neutral. After thermal energy, it goes to excited. After excitation, it again comes to ground and it emits line. We can, or spectra, we can observe it in flame photometer. Again, by using Boltzmann distribution law, n star upon n zero is equal to a into e raised to minus delta E by kt, where n star, also a portion of neutral atoms or radicals form in flame may combine to form new gaseous atoms. That is significance of this equation. If we take a 10 ml of sample, or from 10 ml we cannot use whole sample. From 10 ml, if we not use whole sample, only 5 ml sample is used, then there is significance to the Boltzmann distribution law. And by using this Boltzmann distribution law, also we comes to the final answer. What is the ratio of ground state and excited state? N star is the excited state and N0 is the ground state. For sodium chloride, it is minus -8.9 kilojoules per mole. Okay. समजलं आहे? एक्झाम्पल कसं सोडवायचं ते सिंपल स्टेप्स आहे. याच्यामध्ये काय अडचण कोणाला? गुड. आता इथे टेबल दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये प्रत्येक आणि कंपाऊंड वेगवेगळे आहे, त्याची एनर्जी किती वेगळी होऊ शकते ते सांगितलं आहे. जर लिथियम क्लोराईड असेल LiM, त्याची एनर्जी होते 1024 kilojoules per mole. एवढी एनर्जी. Where n star is the number of excited atoms, N0 is the number of atoms remaining in the ground state. That is, these are not excited. If there is a 10, only 8 are excited, 2 are remains. A is the constant for particular element are given in the data, subordinate data for calculation. And delta is the difference in energies of two levels. K is the Boltzmann constant also given to you, and T is the temperature. Then this is the fuel and oxidant ratio. The temperature of flame is depend upon the fuel and oxidant ratio. I think lot of students telling me what type of fuels are used. Town gas is nothing but a coal gas. We use air as oxidant. The temperature for this is also very important. Then propane as a fuel, butane as a fuel, acetylene we use. Then acetylene also we use. Only we change the oxidant, that is we take air or oxygen. For acetylene we take oxidant as nitrous oxide. Depending upon the fuel to oxidant ratio, we adjust the temperature of particular flame. That is, what type of element do you want to detect or you want to identify? It totally depends upon fuel to oxidant ratio. Okay. This is a digital flame photometer. Then in the component regarding this flame photometer is the burner, filter, detectors, and readout device. The block diagram is also very much important in writing the instrumentation. In block diagram, see a fuel, then oxidant, fuel to oxidant ratio is most important. Then from this space we pass the sample. Here for passing the sample we use a nebulizer. This is the flame excitation unit. Then spectral isolator, then detector, amplifier, and readout device.
In flame, there are different types of zones. This is preheating zone, primary zone, interconal zone, and this is secondary zone. Generally, we pass the sample in primary reaction zone. These are the different elements having different types of color pattern in flame photometer. Generally, I focus on alkali metals and alkaline earth metals because of low thermal energy. Sodium, potassium, calcium, that is, all these elements show different types of color and pattern. They ask about the energy release. Some brownish colors shown by sodium, then potassium shows some violet color, calcium is somewhat reddish in nature. For this, we use different types of burners, that is total consumption burner. Nowadays, we cannot use a total consumption burner because of it requires 100% sample. Then premix or laminar flow burner, it is very much important burner regarding this flame photometer because only 5% sample we take and it converted into gaseous form. Then Lander gas burner, shielded burner, and nitrous oxide acetylene flame burner. Maker's burner. I think in your syllabus there are two burners, that is total consumption burner and premix laminar flow burner. Now these are some important criteria regarding the burners. The flame used in flame photometer must possess a following properties. The flame should have ability to evaporate the liquid droplets from the sample solution and to form a solid residue. It is the most important criteria for a flame. We have to convert picometer into the meter scale. Okay. Then flame to decompose the component in the solid residue formed, resulting in the formation of atoms. Flame has ability to decompose the compounds. Flame must have capacity to excite atoms, form and causes them to emit radiant energy. If flame does not excite the atom, then we cannot observe the immediate spectra of flame photometer or particular element. Type of fuel and oxidant to fuel ratio is most important criteria. Then type of solvents, amount of solvent which is entering into the flame, how much amount of solvent we use and entering into the flame. Then type of burners, I think we focus on two burners. This is total consumption burner. For this we use hydrogen gas as a fuel and oxygen as oxidant. We pass this by using two slits provided in total consumption burner. The handling of this burner is very easy, but disadvantageous is that by using this burner, we use a total sample and see here, I write here, the name total consumption burner is used because the sample that enters in the capillary tube completely enters into the flame. Whatever maybe we take a sample, it completely enters into the flame. In droplet size, the flame produced by total consumption burner is noisy, turbulent, not a clear flame, and we adjusted to produce high temperature by proper control of fuel to oxidant ratio. And to avoid this noisy, turbulent flame, to get a good result, we use a next type of burner is a premix or laminar flow burner. In this burner also we see a fuel and oxidant ratio, fuel and oxidant are mixed before the passing into the burner, and here is the flame is very good in nature. Then some monochromatous
In flame photometry, the wavelength as well as intensity of radiation emitted by element. What type of intensity emitted by element? It is must to record this, and or if we use sodium as an analyte, or we want to get a spectra of sodium, then how much wavelength filter we place? That is, wavelength of sodium is 289, then near about 3 to 400 nanometer wavelength filters are important to place or use for identification of spectra of sodium. Then we use the detector, and finally we get the result in readout device. These are the lecture of I only explain a lecture, today's lecture, in summary type, because our next test from analytical chemistry regarding on the same unit, that is flame photometer, and the portion for this test is up to premix or laminar flow burner. In this test, I stress on fail to oxidant ratio, flame temperature, burner characteristics, then some block diagram, instrumentation part. It is most important regarding the test because only 10 questions are there. Then the Boltzmann distribution law, calculation of wavelength equation. These are the some points regarding a flame photometer. Today here is a very high a technical problem that is somewhat disturbance in net connectivity, and hence lot of times you cannot see a screen. Okay, now you can ask frankly any questions regarding analytical chemistry. You have काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता. Analytical चे असतील, organic चे असतील, inorganic चे असतील, you have to choice. You can ask. बाकी सवाल लक्ष द्या, त्याप्रमाणे तुम्ही सोडवताय चेक करा. ओके, केची व्हॅल्यू किती घेतली? 700. आता मला सांगा, ओके, आहेत का काही प्रॉब्लेम? ओके, गुड. कारण मॅग्नेशियम प्लस ओंकार कदम आहेत का? आजची व्हॅल्यू ओके, आजच्या लेक्चरला सुद्धा मी रिपीट घेतलेला आहे कारण ऑन दी स्पॉट हे लेक्चर माझ्याकडे आलेलं आहे आणि मी तुम्हाला टेस्ट बद्दल डिस्कस केलेलं आहे. आज जे आपण डिस्कस केलं तेवढा सिलेबस आहे तुम्हाला नेक्स्ट युनिट टेस्टला. But in titrimetric analysis, remaining half part, that is from I think indicator choice up to different pHs of indicator. We finish this part in first unit test. But in combined test of unit titrimetric analysis and flame photometer, we merge these two topics, and hence the remaining half part of titrimetric analysis is also too much important. Okay, anyone have any queries or problem? If no problem, then tell me a very simple question. Now we focus on some day-to-day life chemistry. एक सिंपल क्वेश्चन विचारतो पहा, एमपीएससी ला वगैरे आलेला आहे. Why which color pigment is responsible to give a color to the skin? Give a color to the skin. कोण सांगते मला? Which color pigment is responsible
to give color to the skin. आपल्या स्किनच्या कलर साठी. Melanin. Okay, very good. In melanin, which inorganic element is present? Now our chemistry point. Multiply 4.31 into 4. कुठलं असतंय? सर्च करा जरा. आता नाही सर्च करायचं, नंतर सर्च करायचं. Again, you have better idea about hemoglobin and myoglobin. माहित आहे का? At TYPSC level in bio-inorganic chemistry, you see or in 12th standard also. Hemoglobin and myoglobin. In hemoglobin, which element is present? कुठला element असतो hemoglobin मध्ये? Inorganic. Iron. Iron. Okay, very good. What is the oxidation state of this iron? These questions are asked at MSc entrance. Oxidation state of iron in hemoglobin is. Now there are different options. What is oxidation state? Can anyone tell? सांगू शकते का कोण? It is +2. Then a different snakes venom contain which inorganic or which chemicals? Toxicity of venom of different snakes. Which chemical is responsible or which compounds are responsible for toxicity? These are also from chemistry. What happens because of after biting the snake or cobra? Some organs are start to paralyze. Why it happens? Because hemoglobin loses its function, that is transfer of oxygen from lungs to tissues. The binding of iron and oxygen is somewhat lesser, and then the binding, if oxygen binding is less, then hemoglobin does not transfer this oxygen to various organs or tissues, and because of this one organ or totally, if we cannot getting a proper prescription from doctor, then finally whole body is paralyzed because of only oxygen. There is low binding between iron and oxygen. The function of hemoglobin is totally stopped, and if function of hemoglobin is stopped, then we comes to the death. Try to search in snake venom, cobra venom, then scorpion venom, what type of chemicals are present. Very interested topic, bioinorganic chemistry. In bioinorganic chemistry, all things are comes. So you have to multiply that answer. Okay, we stop here.